It was with deep shock and utter disbelief that I learnt of the grisly murder in cold blood of Constable Hesbon Okemwa Anunda, serving the Kenya Police Service, whose body was retrieved at Pate Island. This heinous and beastly act, directed at our security agencies, calls for condemnation in the strongest terms possible by all right-thinking and law-abiding Kenyan citizens. I wish to restate, for the record, that as a leader and a legal practitioner, I hold the view that lawlessness and extrajudicial killing, especially directed at security agents, has no place in a civilized society and is totally unacceptable. I passionately appeal to the security agencies to thoroughly investigate this wanton killing of a security officer and bring the perpetrators to justice as quickly as possible. I convey our condolence to the family and friends of Constable Anunda. I am, however, further perturbed by the disturbing event that followed. That is the senseless blanket punishment meted out on innocent peace-loving civilians in the villages of Chundwa and Miabogi, perpetrated by the security forces. This collective and communal torture of citizens because of the death of a security officer is abhorrent and has no place in modern society. Extrajudicial enforcement of law, whether perpetrated by security forces or wananchi, must be condemned in equal measure and be frowned on. The above two events fly in the face of the major reforms Kenyans envisaged following the promulgation of the Constitution 2010 and its comprehensive Bill of Rights chapter, as well as the transformation of the Kenya Police Force to a service complete with Independent Police Oversight Authority. I call on the Independent Police Oversight Authority to investigate this abomination committed by the police and appropriate legal action be taken against those responsible for unleashing violence on the local communities. I also call for adequate compensation to be paid to the affected victims. I similarly take the opportunity to wish all the victims speedy recovery. Sustainable security can be established in a locality or settlement only when there is mutual understanding, respect, and cooperation between the citizenry and the security agencies. We therefore appeal to the security forces to work closely with the communities and the leadership to ensure that innocent wananchi do not bear the brunt of brutality from our police servicemen. I further appeal to the leaders, imams, elders, and the security agencies to initiate meaningful dialogue, trust, and respect to tackle the security issues similar to these two unfortunate events cited above that may arise from time to time. Besides, they should tone down on the animosity between the government and its citizens. One major threat to security that the government should address is the drug menace. No efforts should be spared in stamping out the drug trade in Lamu County for the sake of our children and future generations. Kuhusu kuuawa kwa askari marehemu Constable Hesbon Okemwa Anunda, ambalo ni jambo la kusikitisha, na kama kiongozi wa kaunti hii na pia mwanasheria nimekashifu kitendo hicho kuwa ni kinyume cha sheria, na tunaomba serikali kupitia idara husika wafanye upelelezi, wale waliofanya kitendo hicho washitakiwe. Na pia nikachukua hiyo fursa kutuma salamu za rambirambi kwa jamii na marafiki wa huyo askari Constable Anunda, kwenda kule kupiga jamii yetu kule kinyama, na tunataka pia serikali ifanye uchunguzi wa kina, wale waliofanya mambo haya wachukulie hatua, lakini na muhimu zaidi wale walioumizwa ambao ni watu karibu 60 walipwe ridhaa. Make wengine hawezi kufanya makazi, wengine watahitajia kwenda hospitali, kwa hivyo tunataka walipwe ridhaa kwa mara moja.
Yule polisi aliyouawa, maiti ilipatikana, lakini kwa bahati mbaya bunduki haijapatikana, na hiyo imetiwa hofu watu wa sehemu ile na sisi sote, kwa sababu hii bunduki ikiwa kwenye mikono ya majambazi inaweza ikaleta athari mbaya kwa jamii. Ndio tunaomba serikali ipeleke zile idara ya majasusi CID wakachunguze kwa kina ili tuhakikishe hii bunduki imepatikana. Yeah. Lakini hatukufurahishwa na vile askari wetu walipochukua hatua kulikemea hilo jambo ama kumtefuta yule kijana. Kwa sababu kwanza sisi vijana watu hukatana kila siku kule visiwani. Serikali hawatukui hatua yoyote. Vijana wetu wapotea kila siku. Serikali haitukui hatua yoyote. Unajua ukisukuma mtu sana kisha mtu kugeukia. Vile watu wanavokatana kila siku mapanga, serikali haishindwi. Vile visiwa ni vidogo sana. Watu ni kidogo kule, wangekuwa wameshakabidhi hilo shida ya drugs kule, wangekuwa wamekabidhi shida ya ukosefu wa usalama kule, lakini wameachilia. Leo askari wao wamekuja kuchapwa, sasa wao wameingia mijini kuchapa watu. Kwani sheria hii ya kuchapa watu ni Lamu peke yake? Mbona sisi Lamu watu waonewa sana? Askari upotea Mombasa, upotea Malindi, upotea Mombasa, kila sehemu nyingine upotea, lakini watu hawaingiliwi majumbani wakapigwa, wanawake, watoto wamepigwa, wanaume, watu ambao hawana hatia. Wamepiga watu bure na kuumiza. Sisi hatukufurahishwa kabisa. Tumelalamika na tunataka watu wale, askari wale wachukuliwe hatua na watu wetu wapewe ridhaa. First, I wish to condemn strongly the killing of a police officer in Lamu East. It was senseless. It was not proper. We expect that police officers and security agencies to carry out investigation quickly and apprehend those who carried out that heinous act. Second, it was improper and inappropriate for security officers and police officers in Lamu East, and in particular in those villages, to go beating up villagers, children, women. We have seen photos, really bad photos, pictures circulating in social media, showing people who have lashes, broken limbs. It was not appropriate, and it will not help in cooperation between security agencies and the community. We also urge that the county government of Lamu, together with the national government, move very fast to resolve the issue of drug abuse and drug trade in Lamu East. It is clear to us that such hefty trade cannot move without facilitation, all the knowledge of leaders and government officials in those villages. It is shameful to see young people chopping each other every now and then. We have seen in the last few years bodies, mutilated bodies from Lamu East, and in particular those affected villages. We ask the government, the county commissioner, the county commander, those involved in security operations in Lamu. It is not beyond the security agencies to resolve the issue of drug abuse, and we know clearly that those who deal in drugs are known by the authorities. They should be investigated, they should be apprehended for us to have a safe and peaceful community both in Lamu West and Lamu East. Hili ni jambo limetuhuzunisha, na kama viongozi sisi hakuna hata mmoja aliyelipendelea hili jambo. Yule ni binadamu, akona watoto, akona familia, lakini tungeomba serikali ichunguze hili jambo kwa kina, ajulikane ni nani. Na paka sasa sisi we are wondering, ile bunduki paka sasa haijapatikana. Tunaomba serikali ya ifanye uchunguzi wake. Kuna CID waende wachunguze ile hiyo bunduki ipatikane pia, kwa sababu tuko maisha yetu pia atakuwa tuko na hofu sisi. Kitu ambacho kwamba kimetufanya pia sisi kama viongozi na first governor for Lamu County kukuja huku ni vile polisi walivyofanya, walitumia over forces, wakapiga watu including my mother, wakiingia nyumbani wakamslap, wakampiga mamangu, wakampiga ngumi za kifua.
Kwa hivyo tunalaani hichi kitendo cha polisi walichofanya, si kitendo kizuri. Kule hakuna wanyama, kule kuna binadamu, kule kuna Wakenya ambao kwamba katiba yao ni ile ile moja tu. Kwa hivyo kitendo cha polisi walichofanya ni kitendo kibaya, na leo hivi tunavyozungumza IPOA wako kule, na tunashukuru idara zote including Muhuri, Haki Afrika, IPOA, hata juzi group ya IG ilikuwa kule. Tuna uhakika kwamba haki itatendeka na hili jambo halitorejelewa tena, na kama alivyosema governor kwamba hao wote waadhibiwe na wale waliokuwa affected walipwe ridhaa. Kwa hivyo tunashukuru pia the governor kwa alikuwa kwa safari, yeye alipokuja tu hakutaka kukaa Mombasa kupumzika, alisema aje awatembelee wale walioathirika na kuwapa moyo. Na tunawaambia wakazi wa Faza na wakazi wa Lamu County, tuweni wastahimilifu, tuweni na subra. Sisi wote serikali yetu ni moja, tukaeni kwa usalama, na tunawahakikishia hawa polisi waliofanya hili jambo hatua itatukua sheria, serikali itatukua sheria yake na hao watu wataadhibiwa, ili jambo halitorejelewa tena. Asalamu alaykum. Tafadhali simu zenu side. Kweli muhimu sana hilo. Tafadhali naomba simu yake. Hospitali ya Punda. Haya, afanye haraka. Basi. Toka hapo huko. Weka kule. Squeeze nyuma hapo. Wa alaikum salam. Chief. Chelewa sana. Chelewa sana kwa hiyo. Mtandao idara kuna kisiwa cha mawakili nyeti ya udero kwanza. Zile